Namo Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Kacharine Nirvishesha Shunyama Prashatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Bhagavatam, first canto, chapter 11, Lord Krishna's entrance into Dwarka, text 33, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Шримад Бхагаватам, песен 1, глава 11, Бог Кришна влиза в Дварака, текст 33. Yadyapyasau parshvagatora hogatas Yadyapyasau parshvagatora hogatas Tathapi tasyangri yugam navam Tathapi tasyangri yugam navam Pare pare ka virameta tatpadat Pare ka virameta tatpadat. Yeah. That's the C because then it goes together with chalapi, but it's originally a T which changes into C. But if we don't make the connection, then we can leave it as a T, I think. Otherwise, anyway. Chalapi yachshrirna jahati karhichit. Chalapi yachshrirna jahati karhichit. Yadyapyasau parshvagatora hogatas Yadyapyasau parshvagatora hogatas Tadhapi tasyangri yugam navam Tadhapi tasyangri yugam navam Pare pare ka virameta tatparat Pare pare ka virameta tatpadat Chalapi yachshrirna jahati karhichit Chalapi yachshrirna jahati karhichit. Yadi, although, api, certainly, asau, he, Lord Sri Krishna, Parshvagatam, just by the side, Rahagata, exclusively alone. Tathapi, still. Tasya, his. Angriyugam, the feet of the Lord. Navam, newer and newer. Pare, step. Pare, in every step. Ka, who. Virameta, can be detached from. Tatpadat, from his feet. Chalapi, moving. Yat, whom? Shri, the goddess of fortune. Na, never. Jahati, quits. Karhichit, at any time. Although Lord Sri Krishna was constantly by their sides, as well as exclusively alone, his feet appeared to them to be newer and newer.
Макар че Бог и Кришна постоянно без тях и те не се виждаха с никой друг, нозете му им се струваха все нови и нови. The goddess of fortune, although by nature always restless and moving, could not quit the Lord's feet. Въпреки че богинята на щастието по природа е неспокойна и не се застоява на едно място, тя не може да се откъсне от нозете на Бога. So what woman can be detached from those feet, having once taken shelter of them? Коя жена ще се отдели от тези нозе, щом веднъж се е подслонила при тях? Purport. Conditioned living beings are always after the favor of the goddess of fortune, although by nature she is moving from one place to another. Коментар. Обособените души постоянно се стремят да спечелят благоволението на богинята на щастието, макар че по природа тя не се задържа на едно място. In the material world, no one is permanently fortunate, however clever one may be. В материалния свят на никого не може да му върви постоянно, колкото и умен да е. There have been so many big empires in different parts of the world. There have been so many powerful kings all over the world. And there have been so many fortunate men. But all of them have been liquidated gradually. По света имало толкова много велики империи, царували са толкова много могъщи царе, имало е толкова много хора, към които съдбата е била благосклонна, но постепенно всички са изчезнали от лицето на земята. This is the law of material nature. Такива са законите на материалната природа. But spiritually it is different. А в духовния свят е различно. According to Brahma Samhita, the Lord is served very respectfully by hundreds and thousands of goddesses of fortune. Според Брама Самхита, стотици хиляди богини на щастието почтително служат на Бога. They are always in a lonely place also with the Lord. Те винаги са насаме с Бога. But still, the association of the Lord is so inspiringly newer and newer that they cannot quit the Lord for a moment, even though they are by nature very restless and are moving about. Но общуването им с Него се обновява всеки миг и е толкова вдъхновяващо, че те не могат да напуснат Бога дори за миг, макар по природа да са непостоянни и непрекъснато да се скитат насам натам. The spiritual relation with the Lord is so enlivening and resourceful that no one can leave the company of the Lord once having taken shelter of Him. Духовните взаимоотношения с Бога са толкова вдъхновяващи и многообразни, че никой не може да се откъсне от общуването с Бога, след като веднъж се е подслонил при Него. The living beings are by constitution feminine by nature. По природа живите същества принадлежат към женското начало. The male or enjoyer is the Lord, and all manifestations of his different potencies are feminine by nature. Мъжкото начало или наслаждаващият се е Богът, а проявленията на различните му енергии са женското начало. In the Bhagavad Gita, the living beings are designated as para prakriti, or the superior potency. В Бхагавад Гита живите същества са наречени пара пракрити, т.е. висша енергия. The material elements are a para prakriti, or inferior potency. Материалните елементи са апара пракрити, т.е. ниша енергия. Such potencies are always employed for the satisfaction of the employer or the enjoyer. Тези енергии винаги са взети в удовлетворяване на господаря си, на този, който се наслаждава на всичко. The supreme enjoyer is the Lord Himself, as stated in Bhagavad Gita 5:29. Както се казва в Бхагавад Гита 5.29, върховният наслаждаващ се е самият Бог. The potencies, therefore, when engaged directly in the service of the Lord, revive the natural color, and thus there is no disparity in the relation of the potent and the potency. Следователно, когато енергиите са заети пряко в служене на Бога, те възвръщат естественото си състояние и във взаимоотношенията между тях и енергоизточника изчезват всички несъответствия. Generally, people engaged in service are always seeking some post under the government or the supreme enjoyer of the state. Обикновено хората, които се занимават със служене, се стремят да получат някакъв пост в правителството, което е върховният наслаждаващ се в държавата. Since the Lord is the supreme enjoyer of everything, in or outside the universe, it is happiness to be employed by Him. Тъй като Богът е върховният наслаждаващ се на всичко в Вселената и извън нея, да работиш за Него е голямо щастие.
Once engaged in the supreme governmental service of the Lord, no living being wishes to be relieved from the engagement. След като веднъж са получили възможност да служат във върховното правителство на Бога, живите същества никога не пожелават да изоставят тези дейности. The highest perfection of human life is to seek some employment under the Lord's supreme service. Най-голямото съвършенство в човешкия живот е да се търси някаква дейност във висшето служене на Бога. That will make one extremely happy. Това ще направи човека необикновено щастлив. One need not seek the moving goddess of fortune without the relation of the Lord. Той няма повече да търси непостоянната богиня на щастието извън отношенията си с Бога. Yadyapyasau parshva gatoraho gatas tatapyatas yangri yugam navam navam pare pare kavirameta tatparach chalapi yash shrir najahati karhichit. Although Lord Sri Krishna was constantly by their sides as well as exclusively alone, his feet appeared to them to be newer and newer. The goddess of fortune, although by nature always restless and moving, could not quit the Lord's feet. So what woman can be detached from those feet having once taken shelter of them? Макар че Бог Шри Кришна постоянно бе с тях и те не се виждаха с никой друг, нозете му им се струваха все нови и нови. Въпреки че богинята на щастието по природа е неспокойна и не се застоява на едно място, тя не може да се откъсне от нозете на Бога. Коя жена ще се отдели от тези нозе, щом веднъж се е подслонила при тях? Yeah, the goddess of fortune is known as Chanchala. Богинята на щастието е известна като Чанчала. Here we have Chalapi, which comes from the same word, which means moving. Chanchala means always moving around. Тук имаме думата Чалапи, която има същия корен и означава подвижна. Това означава и Чанчала, която непрекъснато се мести. The same word Arjuna uses to refuse the idea of becoming a Ashtanga yogi. Същата дума и Арджуна използва, когато отказва идеята да стане Аштанга йоги. Chanchala himana Krishna. The mind is just like that. Chanchala, always moving from one side to the other. Умът е чанчалан. Винаги не се застоява на едно място. So that means, and that's her nature, you cannot change that. Това означава, че такава е нейната природа и това не може да се промени. We are trying to change that. Ние се опитваме да променим това. We want her to stay in one place. Ние искаме тя да остане на едно място. Next to us. До нас, рядом с нас. So that's not possible. Therefore, Prabhupada says, in the material world, no one can be permanently fortunate, however clever one may be. И това не е възможно, затова Прабхупад каза, че в материалния свят на никого не може да му върви постоянно, колкото и да е умен. So, and then he gives this example, he many times gives, that there have been so many big empires in different parts of the world. И след това той дава примера, който често цитира, че са съществували много велики империи по целия свят. Yes, we all heard about the Roman Empire. Всички сме чували за Римската империя. In those days, practically was governing the whole world. В онези дни тя на практика управлявала целия свят. Well, even if we go to the Vedic kings or emperors, they were the emperors of the whole world. Parikshit Maharaj, Yudhishthira Maharaj. Но дори и ведическите царе и императори, те са управлявали целия свят, такива като Парикшит и Махараджа Юдхиштира. Bharatvarsha actually meant the whole planet, not just India. Бхарата Варша означава цялата планета, не само Индия. And now it's India, and now they are trying to become very prominent in the world, but they were at certain points poor nation. Сега Индия се опитва да вземе по-видно място в света, но на времето тя е била доста бедна нация. And of course, it's one of those countries where you see the extremes of the activities of the goddess of fortune. И тя е една от тези държави, където може да се видят двете крайности на дейностите на богинята на щастие. Some people are very rich and fortunate.
Някои хора са много богати и щастливи. And a lot of people are very unfortunate living in slums on the street, having hardly anything to eat. А много хора са нещастни, живеят по улиците в гетата и едва имат с какво да се прехранват. And that you see actually everywhere. Even in America, Prabhupada was surprised when he got there. Това може да се види навсякъде, дори в Америка. Шрила Прабхупада бе изненадан да го види, когато стигнал там. He said in some classes that when I came, before I came, I thought everybody is rich in America. Той каза в някои от лекциите си, че преди да дойде, той си мислил, че всички в Америка са богати. I guess, probably there was some magazines or something that you can see. There was not even really TV with movies at that time. Nowadays, you get all the Hollywood lifestyle, then you also think everybody's like this. И предполагам, че тогава има някакви списания, които в днешно време човек, ако гледа филмите за Холивуд и си мисли, че всички са такива, каквито са описани там. Maybe Life magazine or Time magazine, and you see all these wonderful photographs of American lifestyle, the American way of life, very famous. Може би в такива списания като Life magazine, New York Times, човек, гледайки изображенията, може да си помисли, че всички са в Америка по подобен начин. Yes, you can again go to Google Images Пак може да отидете да проверите в and Google look at the изображения, American way of life. да погледнете американския начин на живот. And then you get this, impression. First of all, in those days, a big car, not any car, a big car. И ще останете такова впечатление, че особено в тези дни хората имат коли, не просто коли, а големи коли. So we had, at least in German, the expression of a street cruiser, not car. An American car was a street cruiser. В Германия имахме този израз, че американската кола не е просто кола, а тя е уличен круизер. So everybody wanted to be like that. И всички искаха да имат това, да бъдат така. The American dream. Американската мечта, така наречена. So therefore, more and more people were immigrating or to leave their countries and go there. America's a mixture of who knows how many different ethnicities. И затова все повече и повече хора емигрираха в Америка от най-различни държави. И затова Америка е една смесица от най-различни етноси. And the dream is that you may come with nothing. И мечтата е, че можеш да отидеш с нищо. And you start to wash dishes. И почваш да миеш чиниите. The famous dishwasher story. You start washing dishes and then you become a millionaire. Известната история, как някой започва да мие съдове и изведнъж става милионер. That's only possible in America. Това се смяташе, че единствено е възможно в Америка. So everybody thought I can also do that. И хората си мислиха, и аз мога да постигна. And some who are very clever, as it is said here, then they become fortunate. И някои, които са много умни, както се казва тук, те станали им потръгнало. And they construct big empires and dynasties. И те така изграждат големи империи и династии. Yeah, Dynasty, the famous television program where it was depicted how people who can make it rich by just being very clever and cheating everybody else. Имаше такава известна телевизионен сериал Династията, където се показваха такива богати хора, които са много умни и хитри и могат да измамат всички. So there are certain American dynasties that are famous. Many members have been in high positions of government or of business. Има много такива известни американски династии, техните членове вземат така висши правителствени позиции или в бизнеса. The Rockefellers and the Kennedys and so many. Такива династии като Рокфелер, Кенеди и така нататък. But let's go back to the Roman Empire. Да се върнем към Римската империя. That, as I said, governed the whole world. And then, bit by bit, it collapsed.
Те управлявали целия свят, но малко по малко цялата империя се сринала и рухнала. Now it's called Italy. Сега тя се нарича Италия. And it's since the last 45-50 years in constant government crisis. И през последните 45-50 години е в постоянна правителствена криза. It's famous. I mean, Italy is very much known in Europe as practically the only country where you change government practically at least once a year. И тя е известна в Европа, че е страната, в която се сменя правителството на практика веднъж в годината. Now they're all again at that point practically. Така че те пак са в това положение. And they just came to power a few months ago. Huh? И преди няколко месеца смениха правителството. Italy has that, you say, collective karma, maybe from the Romans still. Италия има тази, може да се каже, колективна карма, която идва още от римско време. No stability. That's chanchala. Няма никаква стабилност там. Това е чанчала. Then his favorite example is, of course, the British Empire. И любимият пример на Шрила Прабхупада е, разбира се, Британската империя. Which once governed India. He was there as as a child or youth to experience that. Която управлявала Индия и когато Шрила Прабхупада бил дете и младеж. Yeah. So then there was this saying that the sun never sets in the British Empire. И имало такава, се казвало такава поговорка, че слънцето никога не залязва в Британската империя. So that means they had places all over the world where they were governing in one sense, or at least a protectorate or a colony or whatever. And therefore you could go anywhere in the world. Sun would shine, this is British. И те имали такива колонии и земи, които били под тяхно управление навсякъде по света, така че където и да отидеш, слънцето грее и това е британско владичество. And then that was reduced to that little island off the coast of Holland. И тази британска империя се смалила до това, което в днешно време е този малък остров, който е на север от Холандия. They still call it Great Britain. Все още го наричат Велика Британия. Not much great about it. Не е много велика вече. Or even the United Kingdom, that's another expression. Или го наричат Обединеното кралство. The unity is destroyed. Но няма никакво обединение, то е разрушено. Now because they have so many problems right now, there are some speculations the kingdom may break apart. Scotland may go, what's the other one? The Northern Ireland, you know. So it's a united kingdom, different pieces, but they're not anymore united. И това Обединено кралство, състоящо от различни държави, в момента има толкова много проблеми, че се спекулира и се говори, че ще се разделят отделните държави, Шотландия, Ирландия, Англия. This Boris Johnson may be the last prime minister of Great Britain. The next one will be maybe of England. И сега се предполага, че сегашният премиер-министър ще е последния за Обединеното кралство, следващия вероятно ще е на Англия. No more Great Britain, not even Britain. So all these big empires, Greece and what is this? The Egypt, what was it called? The Katagor. I mean, I don't even in English. I don't know the name. Carthago was like Cairo. That they also governed the Phoenicians, right? They governed the world at some time. I mean, a big part of it. Всички тези велики империи от миналото, гърците, египтяните, всичките са управлявали голяма част от света, но сега ги няма. It's typical that we want to be powerful and govern everybody else. Това е типично за хората, те искат да бъдат могъщи и да управляват останалите. Now it's done via economic power. В днешно време това се прави с посредничеството на икономическата власт. Oh, we forgot one big empire. Забравихме една велика империя. The Soviet Empire. Съветската империя. They also tried to control and expand and convert everybody to their type of way of life.
Те също се опитваха да контролират, да се разширяват и да накарат всички да приемат техният начин на управление. And that collapsed. И това също се срина. So, in the past, China was also had big emperors and spreading their influence. В миналото китайците също са имали велики императори, които разпространявали своето влияние. So Prabhupada makes a very clear statement. So many big empires, so many powerful kings, so many fortunate men. И Шрила Прабхупад много ясно казва, че имало по света много велики империи, царували са много могъщи царе, имало е толкова много хора, към които съдбата е била благосклонна. So what's their destiny? Но какво се е случило с тях? They have been liquidated. Постепенно всички те са изчезнали от лицето на земята. Prabhupada uses a nice word. You have been liquidated. И Шрила Прабхупад използва тази хубава дума, те са били ликвидирани. Yeah, liquidated. Gradually even. Okay, not you know, don't cut off your head. Не отведнъж да си отрежеш главата. Not necessary. Не е нужно. The law of material nature will take care. Материалните закони ще се погрижат. Yeah, you may become so proud and so basically it's pride, false pride of your fortune. Това обикновено е лъжлива гордост от богатството и властта, които имат. We make America great again. Искаме да направим Америка отново велика. Now it's great, that's what he thinks. Сега е велика. So the slogan for the next campaign is keep America great. Сега е велика, на плаката или логото за следващата кампания е нека да задържим Америка велика. But Maya already has her plan. Обаче Майя вече си има своя план. You will be cut down and liquidated. Ще бъдете completely. порязани и ликвидирани напълно. So everything is just a question of time. Така че всичко е просто въпрос на време. That we heard from Kapila Deva, you remember? Third canto, one of the last chapters, that everybody is under the control of the time factor. Това, което чухме от наставленията на Капила Дева в един от последните стихове на главата, където той казва, че всеки е под влиянието на фактора време. And who is the time factor? А кой е фактора време? Kalos me. I am the time factor, Krishna says. Кришна казва, Калос ми, аз съм факторът време. And I destroy everything. И като такъв аз унищожавам всичко. Doesn't matter how big your empire may be. Няма значение колко е велика твоята империя. Doesn't matter how much power you have. Без значение колко си могъщ. Or even your body. Some people are very, proud of their physical strength. Или твоето тяло. Много хора се гордеят с своята физическа сила. You remember the description of Hiranyaksha? Спомняте ли си описанието на Хиранякша? He was, Arnold Schwarzenegger multiplied by 1 million. Той бил като Арнолд Шварценегер, умножен 1 милион пъти. I mean, when he was walking, the earth trembled. Когато той е вървял, земята е треперяла. When Arnie walks, not even, the street in front of him will tremble. Когато Арни се разхожда, дори улицата под него няма да се разтрепели. So his helmet was touching the clouds. Шлемът на Хираникша докосвал облаците. And of course, there's no detailed description of his muscles, but he didn't have to go to a gym to build up and take steroids or something like that. Няма описание детайлно на неговите мускули, но на него не му се е налагало да ходи на фитнес и да си изгражда, да взима стероиди и да се помпа. Yeah, he had natural fitness. Той по естествен начин бил. All because Krishna wanted it like that. He wanted to have a good opponent for fighting. И всичко това било, защото Кришна иска да е така. Той иска да има добър противник за бой. So by the grace of the Lord, he became super powerful. It's one of those superheroes. И по милостта на Бога той е станал свръхмогъщ. Now we have all this, this craze about superhero movies. So all these superheroes, you can all combine them. The Superman and the Spider-Man and the what else they have? What?
Aquaman, well, whatever man you may put them all together and make them into one superhero, a hyper superhero. Ако вземем всичките съвременни налудничеви и супергерои, които са по филмите, като Спайдермен, Супермен, Аквамен, и ако ги обединим всички в един свръхгерой. I mean, it's all the dream of the human being to be something really powerful and special. Всичко това е мечтата на човешкото същество да бъде нещо много могъщо и специално. But in comparison to the Lord, they're just insignificant, like an ant compared to an elephant. Но в сравнение с Бога всички те са незначителни, както мравката сравнена с слона. So then, as we know, when Varaha encountered Hiranyaksha, at the end he just gave him a slap and that finished him. И ние знаем, когато Вараха се срещнал и се сбил с Хиранякша, накрая битката приключила, че той просто го шляпнал и го ликвидирал. But the Lord enjoyed the fight. Но на Бога му харесва тази битка. And in case of ordinary demons, as Prabhupada says, there's no need for the Lord to appear to kill them. А и в случая с обикновените демони, както Шрила Прабхупад казва, няма нужда Бога лично да се появява, за да ги убие. Material nature will take care. Материалната природа се погрижи за тях. Time will take care. Времето се погрижи за тях. So therefore it doesn't matter. You may become the king of heaven or the creator of the universe. You are under the influence of time. Затова няма значение, човек може да стане цар на рая или твореца на Вселената, но пак си остава под влияние на времето. So devotees at least should be conscious of this and don't fall into the trap of being falsely proud of any material or talent or power or whatever you may acquire. Преданните поне трябва да са осъзнати за това и да не стават жертва на тази фалшива гордост от някакви притежания, позиция или някаква сила, която притежават. The devotees are conscious that it's given by the Lord, it's His kindness. You may have been given something, but it can be taken away at any time. Преданният осъзнава, че това, което има е милост на Бога и то може да бъде взето по всяко време. So now Prabhupada says that on the spiritual side, everything is completely different. И Прабхупад каза, че в духовния свят всичко е различно. Lakshmi Sahasra Shata Sambrama Sevyamanam. These Lakshmis, the goddess of fortune, there's Sahasra Shata, that means hundreds and thousands. I mean, there's not just one or two. Hundreds and thousands of them. And Sambrama Sevyamanam. They're serving with great respect and reverence. В Брама Санхита се казва, че стотици хиляди богини на щастието служат почтително на Бога. They are very anxious to have the association of the Lord. Те много силно копнеят да имат общуването на Бога. And it may be that the Lord suddenly disappears and they are left alone. И може да стане така, че Бога изведнъж да ги напусне и те да останат сами. No, they are very much inspired by His association, so they are always hankering to be in the company of the Lord. Но те са толкова вдъхновени от неговото общуване, че непрекъснато желаят да са в неговата компания. And then the reasons that are given here, and they are from the verse, first of all, the association, or even the Lord Himself is Nava Yauvanangshcha. He's always new, fresh. И това, което се говори в стиха, най-напред Богът е Нава Ялванам, което означава, че той е винаги млад и нов. Yeah, you don't, in the company of the Lord, you don't get bored. В общуването с Бога не може човек да се отекчи. Or you get tired of, the relationship, like in this world sometimes happens. Или да се отекчиш, да се умориш от връзката си, както в този свят се случва. After having been married for 25 years, then one gets tired finally, and then you look for something new, something young. След като човек е бил женен вече 25 години, се чувства уморен и отекчен и вече иска нещо ново, нещо младо. Happens all the time, every day. Това се случва непрекъснато всеки ден. And if it's ден. some famous people, then it appears in the news. И ако това е с някой известен човек, се появява в новините. Yeah. So, but in the case of the Lord, this is just
completely different. Но в случая с Бога това е напълно различно. Every day is a new day and everything appears to be fresh and like never before. So there's no question of getting like uninspired and tired of a relationship. Всеки ден е нов, вдъхновяващ и винаги има нещо различно и затова не може да става въпрос някой да загуби вдъхновение и да се отекчи от тази връзка. So, what it says here, the spiritual relation with the Lord is so enlivening and resourceful that no one can leave the company of the Lord once having taken shelter of Him. Затова духовните взаимоотношения с Бога са толкова вдъхновяващи и многообразни, че никой не може да се откъсне от общуването с Бога, след като веднъж се е подслонил при Него. So, that is a truth which is eternal. Това е една вечна истина. By nature, the spiritual relation we have with the Lord is enlivening. По природа, духовните взаимоотношения на живите същества с Бога са вдъхновяващи. Therefore, we see in so many verses how they describe once we make the connection, what happens. Затова има толкова стихове, където се описва какво се случва, когато ние веднъж се свържем с Бога. Brahmabhuta prasanatma. Prasanatma means once you come, Brahmabhuta, spiritual level, connection with the Lord on that level, then prasanatma, you become enlivened. Когато някой се издигне до платформата Брама Бута, духовната платформа, тогава душата става прасанатма. Тя е щастлива, радостна. Evang prasana manasa Bhakti-yoga ina yogataha. First canto, actually it's here, we can look at it. So we don't speculate. 1, 2, 19. 1, 2, I think it's 19, maybe 18. 19, 20 actually. Evang prasana manaso Bhagavad Bhakti Yoga Taha Bhagavad Tattva Vijnana Mukta Sangasya Jayate. So when you come to that state of unalloyed goodness, which means spiritual level, когато човек се издигне до духовното ниво на чистата преданост, then that person whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord. Тогава тази личност, чийто ум е съживен от контакта с преданото служене на Бога. Well, here there's two results that are given. Тук се описват два резултата, които се получават. First of all, Bhagavad Tattva Vijnana, one actually gains knowledge, true knowledge about the nature of the Lord. Първият е, че човек получава истинско знание за природата на Бога. And Mukta Sangasya Jayate. You become free from material contamination, association. И второто е, че човек се освобождава от материалното замърсяване и общуване. So let's see what says something here. So anyway, so this is described in different parts. That is the nature of the relationship the living entity has with the Supreme Personality of Godhead. Това, което се описва на различни места, че такава е природата на взаимоотношенията на живите същества с Върховния Бог. So let's see how we are doing in thinking, because it's one of those verses you can have more than one class about it. So we may stop here and then take the second part tomorrow. Тъй като този коментар и стих може да се говори доста върху него, може би да спреме до тук, върху тази част и утре да продължим. It will be a different focus. Защото ще има различен фокус. Well, what else can we say about this? Well, one thing I remember Prabhupada said, so that means, if this is true, that by contact with the Lord, one becomes enlivened. Ако това е вярно, че в контакт с Бога човек се вдъхновява, аз си спомням нещо, което казва Прабхупад. He said, that means a devotee cannot be depressed. Това означава, Прабхупад казва, че преданният не може да бъде потиснат. If one becomes depressed, that means something is wrong. Ако някой се депресира и стане потиснат, това означава, че нещо не е наред. Or even one is not enlivened in devotional service, or just, it's like a duty or some work I do.
that means there's something has gone wrong on the path. Или ако човек не е вдъхновен, съживен в своето предано служение и просто го изпълнява като работа и като задължение, тогава нещо не е наред в процеса. Because this is what is described here. That is what happens when one actually comes in contact. Защото това, което се описва тук, е това, което всъщност се случва, когато някой влезе в досег с Бога. And actually it's normally experienced even in the beginning stages of devotional service. You don't have to wait until one is a paramahansa or something like that. И това може да бъде изпитано още в самото начало. Не е нужно човек да чака да стане парамахамса, за да го усети. This liberated stage begins as soon as one becomes free from the influence of rajas and tamas. Освободеното състояние се постига, когато човек се освободи от влиянието на раджас и тамас. That's what we heard here. Actually, we had this is 20 evang prasanamanaso, but the previous verse, that's the concept. I mean, all these five are like one thing leads to another. It's a consequence. В тази поредица от стихове от втора глава на втора песен се говори за последователността, как се развиват постепенно нещата. So this begins with Srinvatam. You hear about Krishna. Това започва с Шримватам, слушането за Кришна. Then what happens if you do it right? Какво се случва, ако човек го изпълнява правилно? Then the abadranis, the inauspicious things in the heart will be cleansed. Тогава неблагоприятните неща от сърцето се изчистват. Yes, and it's the Lord Himself who helps you. И самият Бог помага на преданно дадения. Sudit Satam, he's the friend, the well-wisher of the Satam, the true devotee, the sincere devotee, and we will help him. Той е приятел и доброжелател на искрения преданно даден и му помага. Then, if you continue that process, then all these abadras, these inauspicious things, practically become destroyed. И ако човек продължи с този процес, тогава всички тези абадра, неблагоприятни неща, на практика биват унищожени напълно. Prayeshu, almost to zero. Праеша означава почти напълно. And that means then Bhakti Bhavati Naishtiki, one becomes fixed in devotional service. И това означава, че след това човек се установява напълно в правилното служене. And at that time, Rajas and Tamas are practically zero. И по това време Раджас и Тамас на практика отсъстват. And then one becomes enlivened. И човек става вдъхновен, съживен. And at the end, the knot in the heart is cut and one is free. И в крайна сметка възелът в сърцето се разсича и човек се освобождава. So if this doesn't happen, even after a long practice, let's say somebody says, "Oh yeah, but I've been chanting for 20, 30 years. I don't feel like that." Но ако това не се случва след дълга практика, например някой след 20-30 години казва, аз мантрувам, обаче не го изпитвам. So then the first question may be, what are you chanting? Well, I'm chanting Hare Krishna. И първият въпрос може да е, добре, какво мантруваш точно? Мантрувам Харе Кришна. Oh, cool. Okay, because some even chant some other thing, but if it's Hare Krishna, then how are you chanting? Дори да е Харе Кришна, въпросът е как го мантруваш? Как мантруваш мантра? With attention, without offense, what's the condition? Дали с внимание, без оскърбление? Как мантруваш? So generally, well, let's even say one, yeah, but if it goes together, then what about your lifestyle? Но, разбира се, също трябва да се види какъв е начинът ти на живот. What kind of association do you have? Какво общуване поддържаш? Is it satsanga or asatsanga? Дали е сатсанга или е асатсанга? So there you already have a source of different causes if one is not enlivened. Тогава вече може да открием най-различни причини, заради които човек не се чувства вдъхновен. Generally it's very simple. Chanting with offense. Обикновено е много проста причината, мантруване с оскърбление. Not following strictly the regulative principles. Да не се следват стриктно регулиращите принципи. And having materialistic association, whatever that may mean. И да има материалистично общуване, каквото и да е то. It goes from bad to really bad. И това върви от лошо до наистина много лошо. I mean, in the past it was very simple, asatsanga.
В миналото беше много просто, наричахме го асат санга, which means, a person who likes to enjoy the senses, but it was quite innocent, 100, 200 years ago. Което асат санга означава с личност, която обича да си наслаждава сетивата, но преди 200 години това е било много невинно. But nowadays it's like asat sangha. В днешно време е като асат санга. It has been, intensified beyond anybody's imagination. То е така се станало толкова силно отвъд всяко въображение. Or you could say the level of degradation is increased. It's really getting like from bad to really bad. Или може да се каже, че нивото на деградация е станало толкова силно, че е минало от лошо към наистина много лошо. So to the degree we have contact with that, then the whole result will be aprasana mana, so your mind will not be enlivened. И в степента, в която имаме такова нежелано общуване, резултатът ще бъде обратният. Or even the other side, one becomes depressed and morose and, miserable. Не само, че няма да е щастлив, но и също ще бъде нещастен, депресиран и потиснат. So therefore Srila Prabhupada came to that conclusion. He says a miserable devotee doesn't exist. Затова Шрила Прабхупад стига до това заключение, че нещастен предан отдаден не съществува. If he's miserable, that means he's not a devotee. Ако той е нещастен, That was a strong statement. Ако е нещастен, означава, че не е предан отдаден. Това е така много силно твърдение. Anyway, so that means probably prakrita bhakta, kind of devotee, but not, not as it should be. Това означава пракрита бхакта, един вид предан отдаден, но не такъв какъвто трябва да бъде. Oh my God! I mean, this is. It's not my. I didn't plan this. I just see this sentence here. This is in 19, but you can translate very easy. A devotee is neither foolish nor passionate. Ето това пише в коментара, че преданният не е нито глупав, нито страстен. The harmful, foolish and passionate cannot be devotees of the Lord. Тези, които вредят на другите, тези, които са глупави и които са страстни, те не могат да бъдат предано дадени на Бога. That's referring to Rajas Tamas Bhava, which go away. So if there's Rajas and Tamas prominent in one's life, forget it. You cannot be really a devotee. Това се отнася за Раджас и Тамас, които ако присъстват и преобладават, това означава, че така личност не може да бъде предано дадена. Yeah. So that's it. Now you can cut my head off. И така сега вече може да ме обезглавите. If you don't like what I say. Ако не ви хареса това, което казвам. That's what can we do? This is what it is. And we will see next time when we have the second part. There will be some interesting thoughts also. И ще видим в следващата част от коментара, че също има интересни моменти в тази. We will learn how one can become not just happy, extremely happy. Ще научим как човек може да стане не само щастлив, а изключително щастлив. I mean, we are okay if we are happy, right? I mean, Prabhupada said, no, you will become extremely happy. Ние бихме доволни да сме щастливи, дори, но Шрила Прабхупад казва, станете изключително щастливи. Yeah. Anyway, so. И така, има ли нещо? Когато предан срещне Кришна и се освобождава от войните на материалната природа, невежество и страст, той се освобождава от тях за постоянно или за временно? When a devotee contacts Krishna and he is relieved from the modes of passion and ignorance, is this a permanent relief or just for? Well, that's good question. Yeah, that's the question. Това е добър въпрос. Да, това е въпрос. Let's go to that verse. I mean, if we analyze it, we get the answer. Very simple, actually, in 1 to 18. Ако се върнем на този стих и анализираме, ще получим много ясно отговора. Nashta prayeshu abadreshu, that by regular practice nityam bhagavata sevaya, which means, hearing about Krishna Bhagavatam and rendering service to the Bhagavat, the devotee. В него се казва, че когато човек отдава служене на Бхагаватам или на личността Бхагавата постоянно, редовно, so there will be a result. Ще има резултат. And that is
all abad prayeshu abadre, nashta prayeshu abadre, all that is troublesome to the heart, all these inauspicious things, they will be practically destroyed to zero. Резултатът ще бъде, че всички неблагоприятни неща, замърсявания в сърцето ще бъдат на практика унищожени почти напълно. So if somebody says, I am attending Bhagavatam and I am rendering service, but I don't feel that this is happening. Но ако някой каже, аз посещавам лекциите върху Бхагаватам, отдавам служене, но не чувствам това да се случва, So then we have to question, what does it, you're attending, you're hearing Bhagavatam, you hear about Krishna, what is the quality of your hearing? тогава трябва да се запитаме, добре, ти посещаваш лекциите върху Бхагаватам, слушаш за Кришна, но какво е качеството на твоето слушане? And you say you are always engaged in devotional service. Well, what is that service? What kind of attitude, what kind of consciousness do you have when you do the service? И казваш, че винаги си ангажиран в служене. Въпросът е какво е това служене и какво е твоето отношение и съзнание, докато даваш това служене. Because, yes, one may be sitting very regularly every day in Bhagavatam class. Защото някой може да седи много редовно на лекции върху Бхагаватам всеки ден. But the mind is somewhere else. Обаче умът му може да е някъде другаде. You don't hear, actually what is described before, Shushushu Shradhadanasya, the quality of hearing is very important. В предишния стих се описва, че качеството на слушането е много важно. We have heard this expression, submissive oral reception. Чували сме този израз, покорно приемане на посланието чрез ушите. Yeah, one has to be receptive and not just but with some submissive attitude. Човек трябва да е възприемчив към това послание и не просто възприемчив, а с покорно, смирено отношение. Or that is actually the point of the Srinvatam. What Prabhupada translates, Srinvatam means those who have developed the urge to hear the message of Krishna. И Шриматам, това е смисъл, че Прабхупада го превежда като тези, които са развили силно желание да слушат посланието на Кришна. So if you're not very much interested, you're just hearing because, if you don't hear, you don't get to eat. Those who don't come to class, no prasadam. Okay, then you may be in class and hear. И ако човек идва на лекциите само заради това, защото трябва да е на тях и да слуша, за да може след това да получи прасадам, това не е истинско слушане. These were some of the methods of the old day temple commanders. Това в старите дни храмовите командари казваха така. And nowadays probably, I don't know whether anywhere this still happens. Не знам дали в днешно време това някъде се случва все още. But the point is, unless the attitude is one has to be proactive. Но идеята е, че ако човек не е проактивен и няма подходящо отношение, if it's just a mechanical, I have to do it for some whatever reason, then that's not sufficient. Ако човек го прави просто механично, защото трябва да го прави по някаква причина, това не е достатъчно. And the same for service. Също се отнася и за служене. Yeah, we have this deal. I have to do at least 4-hour service, otherwise I can't stay in the ashram. Например, човек трябва да отдава поне 4 часа служение, иначе не може да остане в ашрама. You have rules like that? Имате ли Somebody wants to come and say, I want to become a devotee here, I want to stay here. Ако някой дойде и каже, искам да съм преотдан и да остана в ашрама. Do you have any conditions? Има ли някакви условия? Or it's unconditional? Или безусловно? We have conditions. I think many temples have conditions. Мисля, че много храмове имат такива условия. Okay, we'll give you a place to stay. Here's your bed. Yes. You'll get 3 prasadam meals every day. Ще ви дадем място, където да отседнете. Имаш легло, имаш 3 пъти прасадам на ден. But there are some conditions. Но има и условия. You can't smoke. Не можеш да пушиш. You can't drink. Не можеш да пиеш. Or smoke, whatever. Anyway, no drugs, no sex, illicit sex. This that you have to observe if you want to live in an ashram. Трябва да спазваш 4 регулиращи принципи, ако искаш да живееш в ашрам. And generally, also you have to attend the temple program. И също така обикновено трябва да посещаваш храмовите програми.
Maybe nowadays not anymore. Може би в днешно време това не е условие. We're happy we have somebody who does the work. Ние сме щастливи, ако някой ни върши работа. That happens also. Това също се случва. We tolerate somebody who never comes to any temple program, but at least he works. Търпиме някой, който не идва никога на храмовите програми, обаче поне работи. But that type of person who has no interest in hearing about Krishna really, and if chanting, he will say, yeah, I'm chanting a few rounds, but don't ask me 16, it's too many. Then this purification, which these verses talk about, will not take place. Но ако такава личност, която не се интересува да слуша за Кришна и може да каже, че мантрува няколко кръга, да не го караме да мантрува 16, тогава за такава личност това пречистване няма да се случи. Because in many cases, the real reason for being or coming to the temple or being in the temple is not because of becoming Krishna conscious. Защото много често истинската причина някой да дойде и да живее в храма не е за да стане Кришна осъзнат. I just don't know no other place to go. Той просто може да няма къде друго да отиде. I lost my job. Загубил се работата. You know, my family is, they also left me. Семейството ми също ми се остави. I mean, we had this case. Имаме много такива случаи. But I like these devotees because they're nice people. Но аз харесвам преданни, те са хубави хора. I mean, there's some interest in something that, you know, not just ordinary material life. So I like spiritual people. Той така личност може да има някакви духовни интереси, да му харесва да общува с такива хора. But my, you know, interest or my, how you say, determination to actually practice that, take it easy. Don't push me. Но моят интерес и решителност да практикувам това, което правите, не ме карайте на сила. But I'm prepared. I mean, in the best case scenario, at least they are prepared to work. Huh? Но в така най-добрия случай, такива личности поне са готови да работят нещо. The other type, sooner or later, you have to kick out. А другия тип са такива, които трябва по-късно да ги изгониш. I mean, ask them to leave. You don't kick them. И може да ги помолиш да си тръгнат, а не да ги изрикаш. I mean, it means, you know, they're coming and say, yeah, whatever you say, I'll do. But then they try to escape anytime they can. Те идват и казват, да, ще направя каквото ми кажеш, но след това се опитват да се измъкнат винаги, когато могат. As soon as nobody is there to supervise, they would stop doing anything, practically speaking. Щом няма някой, който да ги надзирава, те ще спрат да правят каквото и да било. And if they can, they'll go to sleep. И ако им се даде възможност, ще си легнат да поспят. And they will have some excuse why it's not done as it was supposed to their service. И винаги ще имат някакво оправдание, защо не са направили това, което се иска от тях. And then if you have people like that, then at one point say, you know, you can't really, it's not your place. Maybe that's a kind way to say it. I don't think this is your place. И ако имате такива хора, в един момент просто трябва да им кажете, нали, любезно, мисля, че това място не е за теб. Anyway, so a devotee, a serious devotee, you don't even have to ask him to do service. He will, what can I do? Сериозният преданен дори не трябва да го караш, да искаш от него да върши някакво служение, той сам ще попита. And when he has finished what he was asked to do, he'll come to you and say, can I do something more? И когато е свършил това, което сте поискали от него, той ще дойде и ще каже, може ли още нещо да направим? And yes, he will take part in the spiritual program very eagerly, trying to understand things and ask questions and this and that and read. So then, Nashta Prayesha Abhadesha will happen. И те със силно желание ще участват в програмите, ще четат, ще слушат внимателно, ще задават въпроси и тогава това, което ще се случи. Yeah. Otherwise, you can be there for many decades and there's practically no advancement. Иначе човек може да си стои с десетилетия и на практика да не напредне изобщо. So what was the original question? Как беше изначалният въпрос? Изначалният въпрос беше, когато срещаме Кришна и изчистваме, нали, при срещата Тама се Раджас. И това е временно или постоянно. When the devotee meets Krishna consciousness is this permanent relief. Yeah, right. So if you do it right, you're not the other type. You're the type who are, you really want to. Then once this happens,
this nashta prayeshu, almost destroyed. И ако човек изпълнява правилно това, и когато това се случи, че напълно се унищожат тези Now, the words used here is Bhakti Bhavati Naishtiki, right? Думите, които се използват тук, са Бхакти Бхавати Нештики. So, we know Naishtiki comes from Nishta, which means fixed, firm. Знаем, че Наиштики идва от Нища, което означава твърд, установен. And Prabhupada translates it as irrevocable. И Шрила Прабхупад го превежда като неотменимо, т.е. не се завръща. An interesting word. Това е интересна дума. You can revoke something. Това означава, че нещо не може да се върне You вече. understand what it means. Разбираш, But неотменимо. irrevocable, it means, once it's there, that's it, forever. Неотменимо означава веднъж като се е случило, си остава за винаги така. So, generally, if you have come to that stage, then fixed means you don't go back. И в обикновения случай, ако човек стигне до това, този етап, този стадий, няма връщане назад. Because this is equivalent to anartha nibriti. Защото това, което се описва тук, се равнява на стадия анарта ниврити. You have anartha nibriti, means all the anartha and abadreshu, that's the same thing. Анарта и абадрешу са едно и също нещо. It's inauspicious, something in the heart that's not necessary, it's inauspicious, undesirable, material, things, desires, all that. Нещо в сърцето, което е нежелано, неблагоприятно, това са такива материални неща, замърсявания. So if they're almost gone, nivriti, anartha nivriti, then nishta or bhakti naishtiki, it's the same, exactly the same thing. Ако анартите са почти напълно унищожени, тогава ниврити или наищики означава човек става устойчив. So that means, yes, generally that is irrevocable. И в общия случай това е неотменимо. But as everything in this world, there's always some exception. Но както във всяко нещо в този свят винаги има изключение. You can say that's the rule, that's how it works. Може да се каже, че това е правилото, това е как работи, как действа. So how can it become unfortunately revocable? И как обаче за нещастие нещата могат отново да се върнат? It's possible. Това е възможно. In very rare circumstances. При много редки обстоятелства. If you commit the mad elephant offense. Ако човек извърши оскърблението на побеснелия слон. And maybe not only once. И най-вероятно не само веднъж. That destroys whatever, it practically destroys your achievements in devotional service. Това унищожава на практика всичките постижения в преданното служение. And then one thing comes to another. Once offenses are created, then desires come. И нещата следват едно след друго. Когато човек извършва оскърбление, след това се появяват желанията. Then you leave the company of devotees and be together with materialistic persons. Човек изоставя общуване с преданните и започва да се смесва с материалисти. And then that's it. You're finished. И тогава духовният живот приключва. But as we know, it's not lost. So one time, maybe this life or next life or in 100 lives, you get another chance. Но както знаем, това не е загубено, така че дали в следващия живот или още в този живот или след 100 живота, човек получава нов шанс. And depending on the gravity of the offense, you will have to suffer. И в зависимост от сериозността на оскърблението, така личност ще трябва да страда. Especially if you don't apologize or really, are sorry. Особено ако човек не се извини и така наистина не съжалява. Then that can be remedied by the mercy of the offended devotee. Тогава това може да бъде така поправено по милостта на оскърбения преданен. Otherwise there is no shelter that we know from the story of Ambarish Maharaj and Durvasa Muni. Иначе личност няма никакъв подслон, както знаем от историята на Амбариша Махарадж и Дурваса Муни. You can even go to Vaikuntha and ask the Lord for, please, excuse me. Човек може дори да отиде до Вайкунта и да се помоли на Бога да му прости. He will not even look at you. Но тогава Бога дори няма да погледне. Tell the guy to go back and, beg for forgiveness. Ще кажете на този човек да отиде и да моли прошка моя преданен. But that you really have to feel to do that. Otherwise, this offense will just be there and
will not go away. Но тогава човек трябва наистина да чувства, че иска да получи прошка, иначе това оскърбение ще си остане и няма да се тръгне. And just some superficial, official apology, that doesn't work. И някакво такова повърхностно, официално извинение, то не действа. Krishna is in the heart, he knows exactly what you think and feel. Кришна е в сърцето и той знае точно какво чувстваме и какво си мисли. If it's only empty words, no pardon. Ако това са само просто празни думи, няма да има и прошка. So that's the only situation where really this is revocable. И това е единствената ситуация, в която това нещо може да бъде отменено. Otherwise, yes, one is fixed, you don't fall down. Иначе, ако човек е установен, той не пада. And you just, you become enlivened and you progress and then the knot is cut and that's it, finished. Mukta sangasya sanjayate. И такъв човек напредва без проблеми, възелът сърцето се разсича и се освобождава. Yeah. Not very difficult actually. Не е много трудно всъщност. No.